Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong quá trình nghe tiếng Anh thì chắc hẳn rất nhiều lần các bạn cảm thấy rất là bối rối khi không nghe được một từ, mặc dù là khi check cái phần tape script thì đó lại là những cái từ rất là thông dụng. Ví dụ như là cái từ waiting, nhưng mà các bạn lại nghe thấy là waiting. Hoặc là ví dụ item, các bạn sẽ nghe là item. Hoặc là either, các bạn sẽ nghe thấy either. Tại sao lại có những cái sự khác biệt này? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cái nội dung chính trong cái bài học hôm nay. Đấy là sự khác nhau về phát âm giữa tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ. Và đồng thời là chúng ta xem xét đến cái tính đa dạng của tiếng Anh. Thực tế ấy, thì có cái sự khác nhau rõ rệt giữa tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ. Đặc biệt là cả Anh Úc, rồi Anh Ấn Độ hay là Anh Singapore. Ngay cả trong nước Anh thì các vùng khác nhau cũng có các cái giọng khác nhau. Vậy đâu là tiếng Anh chuẩn? Tiếng Anh chuẩn trong tiếng Anh gọi là The Queen's English. Tiếng Anh chuẩn được thiết lập từ thế kỷ thứ 15, còn được gọi là tiếng Anh của Hoàng gia Anh, hoặc là tiếng Anh trên đài BBC, hoặc là tiếng Anh được sử dụng trong Liên hiệp Anh, đặc biệt là ở vùng Đông Nam nước Anh bởi giai cấp thượng lưu. Hệ thống phát âm chuẩn được gọi là Received Pronunciation, hay được viết tắt là RP. Khi mà mọi người nói về cái việc mà học phát âm tiếng Anh ấy, thì thông thường hay đề cập đến cái hệ thống phát âm tiếng Anh chuẩn này, hệ thống RP. Và hệ thống này thì được dạy ở các cái trường học của Anh, cũng như là được sử dụng trong các sách giáo khoa hay trong các cuốn từ điển chuẩn như là Oxford hay là Longman. Tiếng Anh chuẩn trước đây thì thường có liên quan đến âm giọng, cái cách nói, action mà người ta gọi là cách phát âm, và được công nhận nhằm loại bỏ cái giọng địa phương. Bây giờ các bạn hãy thử nghe giọng Anh chuẩn trên đài BBC, hoặc là nghe giọng của nữ diễn viên nổi tiếng Amanda Holden, là một người rất là nổi tiếng với cái giọng Anh của giai cấp thượng lưu ấy. The British Prime Minister Tony Blair has increased pressure on Iran. He's warned that the diplomatic standoff between the two countries will enter a different phase if the Iranians don't release the British sailors seized at sea last week. The BBC's diplomatic correspondent James Robbins reports. At least 50 people have been killed and dozens more injured in the northern Iraqi town of Tal Afar. Every year I think, oh, we're going to run out of talent. And then somebody like that comes onto the stage and you think, how has she not been found before? It's incredible. We have fantastic researchers, obviously, in our country, but it's true to say that I don't think they've ever found anything like that on X Factor, which is our version of kind of American Idol over here. We've never had anything like this. But we did have Paul Potts, remember, and it's kind of like a Paul Potts moment, except Susan's got real fire in her belly. You know, she's quite sassy, quite ballsy, and she knew she was going to blow us away. She absolutely knew it. That's why I loved her so much, is because she had so much courage. And our show is about, honestly, we love the genuine British eccentrics. The British talent in this country is phenomenal, and I think we've only put one. That's the first episode. We've got weeks more of this to come. So we've got even greater talent to come. So basically, it's like she's won the show already. I can't believe it. She's clearly going to do an album. She's clearly kind of the people's winner already, and we haven't even finished the series yet. Như vậy sẽ có một cái câu hỏi được đặt ra ở đây, đó là có phải tất cả người Anh hoặc là tất cả các cái vùng trên nước Anh thì đều nói tiếng Anh chuẩn hay không? Thì câu trả lời đấy là không. Không phải là tất cả các vùng trên Anh Quốc đều có thể là nói thứ tiếng Anh chuẩn này. Chỉ có một ít cái phần người Anh phát âm chuẩn như là tôi đã đề cập đến ở trên. Còn lại thì họ sử dụng tiếng địa phương rất là khó nghe đối với những người mà không có cái vốn giao tiếp rộng rãi. Tôi lấy ví dụ như là giọng địa phương của dân lao động ở London ấy, thì họ sẽ không phát âm cái âm trong từ house. Các bạn sẽ nghe thấy họ phát âm là house. Như vậy thì các bạn có thể là nhận ra được không ạ? Hoặc là ví dụ như là cái từ now, đấy là phát âm chuẩn đúng không ạ? Thì nếu như mà giọng địa phương thì bạn có thể nghe thấy người ta nói là can you hear me now? Đấy, như vậy là rất là khó nghe và cũng rất là khó nhận ra so với cái hệ thống phát âm chuẩn là RP. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tiếng Anh Mỹ.
Tiếng Anh Mỹ là tiếng Anh của người Mỹ được kế thừa từ tiếng Anh của người Anh, do làn sóng những người nhập cư đầu tiên nói tiếng Anh đến định cư tại Bắc Mỹ vào thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, người dân ở thành phố Boston lại tương tự như là giọng chuẩn của người Anh. Trong khi đó thì giọng nói của dân Mỹ nội địa do không quan hệ gần gũi với nước Anh cho nên là không bắt chước được tiếng Anh của người Anh. Đối với tiếng Anh Mỹ ấy, thì cái âm R là một cái âm tiêu biểu, bởi vì là khi phát âm thì họ rất là chú trọng vào cái âm này, đặc biệt là khi cái phụ âm này đứng ở cuối của từ. Ví dụ như các bạn sẽ nghe là cái từ car, họ sẽ nhấn cái từ này rất là nhiều, trong khi người Anh thì chỉ phát âm là car. Ngoài ra ở Mỹ thì cái vùng Tân Anh Quốc và New York thì không chú trọng vào cái âm này. Và một cái điều nữa đấy là tiếng Anh Mỹ có một vài những cái thay đổi khác so với tiếng Anh Anh mà hầu hết tiếng địa phương vùng Bắc Mỹ không tiếp nhận họ. Ví dụ như là các bạn sẽ nghe thấy cái từ not trong tiếng Anh Anh, nhưng mà tiếng Anh Mỹ các bạn sẽ nghe thấy là not. Bây giờ xin mời các bạn hãy thử nghe giọng Anh Mỹ qua một số giọng tiêu biểu như là của Bill Gates này, hay là của Steve Jobs, hoặc là của Obama. Well, you know, Bill built the first software company in the industry, and I think he built the first software company before anybody really in our industry knew what a software company was, except for these guys. And that was huge. That was really huge. And the business model that they ended up pursuing turned out to be the one that worked really well, you know, for the industry. Mm-hmm. So I think, but the biggest thing was Bill was really focused on software before almost anybody else had a clue that it was really the software. That's what I see. I mean, a lot of other things you could say, but that's the high order bit. And I think building a company is really hard, and it requires your greatest persuasive abilities to hire the best people you can and keep them at your company and keep them working, you know, doing the best work of their lives, hopefully. And Bill's been able to stay with it for all these years. So, Bill, how about the contribution of Steve and Apple? Well, first I want to clarify, I'm not fake Steve Jobs. You know, what Steve's done is quite phenomenal. You know, if you look back to 1977, that Apple II computer, the idea that it would be a mass market machine, you know, the bet that was made there by Apple uniquely, there were other people with products, but the idea that this could be an incredible, empowering phenomena, Apple pursued that dream. Hello, Tampa. Well, it is good to be here in Tampa. Good to be in Florida. I just got a tour of this magnificent port. I was hoping to try out one of the cranes. Secret Service wouldn't let me. They don't let me have fun. They were more concerned about your safety than mine, though. They didn't want me messing anything up. I want to thank David for that introduction. I want to thank Mayor Buckhorn for welcoming us to Tampa. I want to thank an outstanding member of Congress, Kathy Castor, for joining us here today. Now, if you guys have chairs, feel free to sit down. Some of you do. I don't want you to feel just, it's warm in here. We want you to, I don't want anybody dropping off. Giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ thì có rất nhiều khác biệt về spelling, về grammar, nhưng trong cái khóa học phát âm này thì tôi chỉ chỉ ra những cái khác biệt về mặt phát âm. Sự khác biệt thứ nhất đấy là đặc trưng của giọng Anh Mỹ, tức là giọng mũi. Có nghĩa là khi mà người Mỹ phát âm thì luồng khí sẽ đi qua cả mũi và miệng. Trong khi giọng Anh thì khi mà phát âm ấy thì luồng khí chỉ đi ra qua đường miệng thôi. Xin mời các bạn hãy nghe hai câu nói sau và cảm nhận xem là cái giọng mũi của người Mỹ thì khác biệt như thế nào so với giọng được phát âm qua đường miệng của tiếng Anh. This is the VOA Special English Development Report. Amizade means friendship in Portuguese. It is also the name of a service organization in the United States
that places volunteers in projects mostly in developing countries. Amizaji's executive director, Eric Hartman, thought of the idea in Brazil in 1994, which explains the Portuguese name. The Amizaji Global Service Learning and Volunteer Programs placed 300 Hello, a summary of the news from around the world. 13 bodies have been discovered in the east of Syria. They've been bound and shot at close range. The UN Security Council has met to discuss its next steps as international outrage continues over the massacre in Hula. The former president of Liberia, Charles Taylor, has been jailed for 50 years for war crimes at the Special Court for Sierra Leone in The Hague. The judge in the case described Mr. Taylor's crimes as among the most heinous in human history. There's been a gruesome find in the Canadian capital, Ottawa. Police say a package containing a blood-soaked human foot was sent to the headquarters of the Canadian Conservative Party. Another body part, believed to be a hand, was intercepted in the post. Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi is on her first foreign trip for 24 years, and she's received a rapturous reception by thousands of Burmese in Thailand. Those are the latest headlines from BBC World News. Sự khác biệt thứ hai đấy là tiếng Anh Mỹ thì phát âm O ngắn thành âm A. Ví dụ các bạn sẽ nghe từ hot thành từ heart. Chính vì vậy mà trong tiếng Anh Mỹ thì chỉ có 43 âm, tức là họ không sử dụng đến âm O ngắn, trong khi giọng Anh thì vẫn sử dụng đủ cả 44 âm. Bây giờ xin mời các bạn hãy nghe để thấy sự khác biệt. This is the VOA Special English Development Report. Amizade means friendship in Portuguese. It is also the name of a service organization in the United States that places volunteers in projects mostly in developing countries. Amizaji's executive director, Eric Hartman, thought of the idea in Brazil in 1994, which explains the Portuguese name. The Amizaji Global Service Learning and Volunteer Programs placed 300 Hello, a summary of the news from around the world. 13 bodies have been discovered in the east of Syria. They've been bound and shot at close range. The UN Security Council has met to discuss its next steps as international outrage continues over the massacre in Hula. The former president of Liberia, Charles Taylor, has been jailed for 50 years for war crimes at the Special Court for Sierra Leone in The Hague. The judge in the case described Mr. Taylor's crimes as among the most heinous in human history. There's been a gruesome find in the Canadian capital, Ottawa. Police say a package containing a blood-soaked human foot was sent to the headquarters of the Canadian Conservative Party. Another body part, believed to be a hand, was intercepted in the post. Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi is on her first foreign trip for 24 years, and she's received a rapturous reception by thousands of Burmese in Thailand. Those are the latest headlines from BBC World News. Sự khác biệt tiếp theo đấy là đối với tiếng Anh thì âm R chỉ được phát âm khi đứng trước một nguyên âm. Còn khi mà đứng sau một nguyên âm thì nó không được chú trọng. Trong khi tiếng Anh Mỹ thì lại chú trọng đến âm này khi nó đứng ở tất cả các vị trí của từ. Ví dụ như từ run thì trong giọng Anh và Anh Mỹ thì đều phát âm như nhau, đúng không ạ? Nhưng mà đối với cái từ star thì giọng Anh chỉ phát âm là star, còn tiếng Anh Mỹ thì sẽ phát âm là star, chữ R được luyến nhiều hơn. Xin mời các bạn hãy tiếp tục nghe để thấy sự khác biệt. This is the VOA Special English Development Report. Amizade means friendship in Portuguese. It is also the name of a service organization in the United States that places volunteers in projects mostly in developing countries. Amizaji's executive director, Eric Hartman, thought of the idea in Brazil in 1994, which explains the Portuguese name. The Amizaji Global Service Learning and Volunteer Programs placed 300
Hello, a summary of the news from around the world. 13 bodies have been discovered in the east of Syria. They've been bound and shot at close range. The UN Security Council has met to discuss its next steps as international outrage continues over the massacre in Hula. The former president of Liberia, Charles Taylor, has been jailed for 50 years for war crimes at the Special Court for Sierra Leone in The Hague. The judge in the case described Mr. Taylor's crimes as among the most heinous in human history. There's been a gruesome find in the Canadian capital, Ottawa. Police say a package containing a blood-soaked human foot was sent to the headquarters of the Canadian Conservative Party. Another body part, believed to be a hand, was intercepted in the post. Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi is on her first foreign trip for 24 years, and she's received a rapturous reception by thousands of Burmese in Thailand. Those are the latest headlines from BBC World News. Một cái điều khác biệt nữa giữa giọng Anh và Anh Mỹ, đấy là âm th. Khi mà đứng giữa hai nguyên âm thì sẽ được phát âm trong giọng Anh Mỹ là thành âm d. Ví dụ các bạn sẽ nghe từ waiting trong giọng Anh Mỹ là waiting, hay là từ notice trong giọng Anh Mỹ thì sẽ nghe thành notice. Tương tự các bạn hãy nghe để thấy sự khác biệt. This is the VOA Special English Development Report. Amizade means friendship in Portuguese. It is also the name of a service organization in the United States that places volunteers in projects, mostly in developing countries. Amizade's executive director, Eric Hartman, thought of the idea in Brazil in 1994, which explains the Portuguese name. The Amizade Global Service Learning and Volunteer Programs placed 300 Hello, a summary of the news from around the world. 13 bodies have been discovered in the east of Syria. They've been bound and shot at close range. The UN Security Council has met to discuss its next steps as international outrage continues over the massacre in Hula. The former president of Liberia, Charles Taylor, has been jailed for 50 years for war crimes at the Special Court for Sierra Leone in The Hague. The judge in the case described Mr. Taylor's crimes as among the most heinous in human history. There's been a gruesome find in the Canadian capital, Ottawa. Police say a package containing a blood-soaked human foot was sent to the headquarters of the Canadian Conservative Party. Another body part, believed to be a hand, was intercepted in the post. Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi is on her first foreign trip for 24 years, and she's received a rapturous reception by thousands of Burmese in Thailand. Those are the latest headlines from BBC World News. Sự khác biệt cuối cùng đấy là giọng Anh Mỹ thì thường phát âm một số từ chứa âm R trong giọng Anh thành âm e bẹt. Ví dụ người Anh sẽ nói là have, I have a question, nhưng mà các bạn sẽ nghe người Mỹ nói là thành âm e bẹt, tức là sẽ nghe thành từ have, I have a question. Bây giờ các bạn hãy nghe để thấy sự khác biệt. This is the VOA Special English Development Report. Amizade means friendship in Portuguese. It is also the name of a service organization in the United States that places volunteers in projects, mostly in developing countries. Amizade's executive director, Eric Hartman, thought of the idea in Brazil in 1994, which explains the Portuguese name. The Amizade Global Service Learning and Volunteer Programs placed 300 Hello, a summary of the news from around the world. 13 bodies have been discovered in the east of Syria. They've been bound and shot at close range. The UN Security Council has met to discuss its next steps as international outrage continues over the massacre in Hula. The former president of Liberia, Charles Taylor, has been jailed for 50 years for war crimes at the Special Court for Sierra Leone in The Hague. The judge in the case described Mr. Taylor's crimes as among the most heinous in human history. There's been a gruesome find in the Canadian capital, Ottawa. Police say a package containing a blood-soaked human foot was sent to the headquarters of the Canadian Conservative Party. Another body part, believed to be a hand, was intercepted in the post.
Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi is on her first foreign trip for 24 years, and she's received a rapturous reception by thousands of Burmese in Thailand. Those are the latest headlines from BBC World News. Vừa rồi các bạn đã biết được là tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ thì khác nhau như thế nào. Như vậy sẽ có một cái câu hỏi được đặt ra ở đây, đó là chúng ta nên theo giọng Anh hay là theo giọng Anh Mỹ. Để chọn giọng Anh hay là Anh Mỹ thì các bạn cần phải tự trả lời được hai câu hỏi sau. Thứ nhất đấy là giọng Anh nào hữu ích và thiết thực hơn đối với bạn. Câu hỏi thứ hai đấy là giọng Anh nào dễ học hơn đối với bạn. Đối với câu hỏi thứ nhất ấy, thì trước hết các bạn cần nhớ rằng dù các bạn sử dụng giọng Anh hay là giọng Anh Mỹ thì tất cả người bản xứ mà nói tiếng Anh thì đều hiểu được, từ người Canada, người New Zealand đến người Philippines. Thì bởi vì là hai cái giọng này thì là quá quen thuộc đối với họ, bởi vì là các bạn gặp trên các cái phương tiện thông tin đại chúng thì rất là nhiều. Đấy, tuy nhiên các bạn hãy xét đến cái tính thiết thực của nó. Ví dụ như là nếu mà các bạn muốn đi du học Anh thì các bạn hãy luyện theo giọng Anh. Còn nếu như mà các bạn có một số người bạn là người Mỹ hay là đang làm việc trong một công ty của Mỹ thì chúng ta nên luyện theo giọng Anh Mỹ. Còn đối với câu hỏi thứ hai ấy, thì tùy vào cảm nhận của từng cá nhân, bởi vì là nếu như mà các bạn thấy tiếng Anh sang trọng hơn này, cá tính hơn này thì các bạn sẽ luyện theo giọng Anh. Nhưng mà nếu các bạn lại thấy cái giọng Anh Mỹ nó thân thiện hơn, nó có dễ chịu hơn hay là nó có một cái gì đó sexy hơn thì các bạn hãy luyện theo giọng Anh Mỹ. Đấy, và các bạn thấy là giọng của mình mà dễ luyện theo cái giọng Anh nào thì các bạn hãy tập luyện theo giọng Anh đấy. Còn trên thực tế ngày nay ấy, thì giọng Anh Mỹ ngày càng được ưa chuộng hơn, bởi vì hai lý do chính. Thứ nhất đấy là càng ngày càng nhiều người thì chọn Mỹ là một cái nước để mà đi du học. Và thứ hai nữa đấy là chúng ta thường được tiếp cận với giọng Anh Mỹ nhiều hơn trên các phương tiện đại chúng. Ví dụ như các bạn thường hay nghe Bill Gates, Steve Jobs hay Obama phát biểu nhiều hơn, đúng không ạ? Thì đấy là những cái giọng Anh Mỹ rất là tiêu biểu. Về phát âm thật chuẩn theo một dòng Anh ngữ chính thống như là Anh Mỹ hay Anh Úc thì rất là tốt. Tuy nhiên các bạn cũng nên biết quy tắc phát âm của tiếng Anh khá là lung tung, bởi vì tính phổ cập của nó ở các vùng địa lý trên thế giới. Ngay cả trong cùng một quốc gia hay một vùng thì phát âm cũng đã biến dị đi rất là nhiều. Bây giờ xin mời các bạn hãy tham khảo các dòng Anh ngữ khác nhau để thấy được sự đa dạng của tiếng Anh như thế nào. Thứ nhất, đấy là tiếng Anh Úc và tiếng Anh New Zealand. Cái dòng tiếng Anh này thực tế thì sẽ là khó nghe hơn so với Anh hoặc là Anh Mỹ. Một số khác biệt các bạn có thể là nghe thấy như là trong cái từ much thì người Úc hay phát âm thành từ much. Ví dụ thank you very much thì có thể các bạn sẽ nghe thấy là thank you very much. Hoặc ví dụ như là cái từ either thì các bạn sẽ nghe thấy người Úc nói là either. Bây giờ xin mời các bạn nghe một cái đoạn video về tiếng Anh Úc và tiếng Anh New Zealand. Okay, hi. So yesterday I was chatting on Skype with a friend from New York, and I know there's a lot of differences in every country has their own language, and even like English-speaking languages have their own takes on particular words and phrases. But it wasn't until my friend and I were discussing them and, you know, comparing different words and stuff that I realised just how many there are. Yes, technically we speak the same language, but there are so many differences, you could be forgiven for thinking it is another language. So here are a few that we were talking about yesterday. When it comes to cars, you pop the hood. We don't call it a hood, we call it a bonnet. And we don't pop the trunk at the back. We don't call it a trunk, we call it a boot. No idea why. What you call a truck, we call a ute, which is short for utility. And with a baby, you know, you put the diaper on a baby. Yeah, we don't call them diapers here, we call them. Thứ hai đấy là cái tiếng Anh Canada. Thì tiếng Anh Canada là pha trộn giữa Anh và Anh Mỹ. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn sẽ nghe thấy giọng Anh Mỹ phổ biến hơn ở Canada. Tương tự các bạn hãy nghe một đoạn video về giọng Anh Canada. Hey guys, so after I made my last video, I had someone comment on how I said about. I never really realized that I said it really Canadian until I rewatched that vlog. And I really do say it about. So I came up with an idea for a video just to do like
all the Canadian words and how I pronounce stuff. It may not be the same as all Canadians, and maybe you guys know of some of the things I'm talking about, but yeah, that's just stuff that I kind of thought of. I did some research, a lot of stuff. And I wear my Canadian shirt. My team is Canada. So I'm going to start off with a tag that was going around about Canadian words and how they pronounce them and stuff. I chose a couple words that I know I do say kind of weird. I don't say them like all Canadians, but like comfortable, Chesterfield, and Chesterfield is like a sofa, just a really weird way to say it. Washroom. I know when I lived in the States for 6 months, I never, like, no one understood what I said when I asked to go to the washroom. My teachers were like, you mean the restroom or the toilet? Tiếp theo đấy là Anh Ấn Độ. Tiếng Anh Ấn Độ hay là Pakistan hay là Bangladesh thì là cái ngôn ngữ thứ hai mà bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng mẹ đẻ. Họ có xu hướng nói là họ thêm cái chữ y vào trước các cái phụ âm. Ví dụ như là từ school thì các bạn sẽ nghe thấy trong giọng tiếng Anh Ấn Độ là e-school, hay là từ speech họ sẽ nói là e-speech. Ngoài ra họ còn phát âm t thành âm d, âm p thành âm f, hoặc là rất nhiều những cái âm khác nữa. Xin mời các bạn hãy nghe giọng Anh Ấn Độ. Great pleasure and privilege that all of us are meeting again, proud as Mumbaikars, because this will be held every year only in Mumbai. You know, in economics there's a principle called the theory of comparative costs, which says that you may grow rice and you may grow wheat, but you have to decide what you can grow better and concentrate on that and let some other country grow the other thing. Similarly with arts, you may be a painter, you may be a writer, you may be a poet, but you have to decide what you can do better. That corporate's coming on that. in and the business is changing and you have multiplexes. So actually speaking, we have a lot more of art parallel cinema. He's a superb director. If he was not, if I did not believe that he could make a good film, I would not have agreed. Các bạn thân mến, dù là dòng Anh nào thì điều quan trọng là các bạn phải lưu ý về trọng âm, bởi vì là ở các vùng nói tiếng Anh phổ cập nào thì tiếng Anh cũng được tuân theo một cái quy tắc trọng âm chung nhất. Đây là cái yếu tố hàng đầu để họ nghe và hiểu được bạn. Hy vọng sau cái bài học hôm nay thì các bạn sẽ chọn được cho mình một cái dòng Anh ngữ phù hợp. Chúc các bạn sẽ nói hay và mượt mà như người bản xứ.